You can start now. Hello everyone. A very good afternoon. I'm Dr. Jalagam Kavya Rao, Clinical Head and Fertility Specialist, Oasis Fertility Warangal. Very good afternoon and welcome to all today's live show. We have Dr. Raghuveer sir, who is an andrologist, a male fertility specialist for Oasis, and we have him here for today's topic is about exclusive male infertility regarding doubts. So I request all the viewers, please drop your questions in the comment box so we can take up those questions at the end of the show. On your behalf, I'm going to ask Dr. Raghuveer sir few of questions because these are very common things which many people are actually suffering and actually wanted to know. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Thank you for warm welcome. So, Good afternoon, everyone. I'm Dr. Raghuveer, consultant andrologist in Oasis Fertility. So, we are here to discuss about a few things about male infertility. So Dr. Raghuveer sir will be visiting every month first Friday to Oasis Warangal, and sir is actually dealing with all exclusive male fertility. And we have this male fertility clinics from past 5 years, and many people in Warangal are actually using this. So sir, first thing is మామూలుగా ఏజ్ అనేది ఫీమేల్ లో ఇంపార్టెంట్ అని తెలుసు మనకి బికాస్ ఫీమేల్ ఏజ్ ఇస్ more important because of her oocyte quality or oocyte number, which is directly proportional to the embryo. But coming to the male age, how important is that? And when a male should actually start evaluating himself? So, ideally, we usually suggest the male's age should not cross beyond 35, but up to 40 it's acceptable. So, once the male age crosses 40, the DNA quality of the sperm reduces, which can impact the fertility. So ideally it should be 35, maybe the max could be up to 40. అదే ఫీమేల్ విషయానికి వస్తే మనం 30 అని చెప్తూ ఉంటాము 30 అండ్ నౌ ఎక్స్టెండెడ్ టు 35 ఇస్ ఆల్సో ఫైన్ సో బోత్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటే బోత్ గ్రూప్స్ లో మనకి 35 అండ్ అబౌవ్ మేబీ ఎవాల్యుయేషన్ షుడ్ బి స్టార్టెడ్ సో సార్ అంటే ఏజ్ ఒకటి చూసుకున్నాం మనము ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నట్టు స్పర్మ్ లో చేంజెస్ వస్తాయి అని అంటాం కదా నార్మల్ గా ఒక స్పర్మ్ అనాలిసిస్ గనక ఒక పేషెంట్ రిపోర్ట్ చూసినప్పుడు వాట్ షుడ్ దే యాక్చువల్లీ సీ అండ్ వెన్ టు వరీ సో సెమన్ అనాలిసిస్ ఇస్ జస్ట్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ సో సెమన్ అనాలిసిస్ లో మనం ఏమేమి చూస్తామంటే ఫస్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సెమన్ ఎంత వాల్యూమ్ ఉంది సో యూజువల్లీ 1.5 ml అబౌవ్ ఉంటే నార్మల్ వాల్యూమ్ సో ఎనీథింగ్ లెస్ దెన్ 1.5 ml అంటే ఎవాల్యుయేషన్ చేయాలి సో సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ద స్పర్మ్ కౌంట్ సో స్పర్మ్ కౌంట్ వచ్చేసి అరౌండ్ 14 to 15 మిలియన్ వరకు ఉండాలి నార్మల్గా ఒక ఎంఎల్కి సో వి కాల్ ఇట్ అ స్పర్మ్ కాన్సన్ట్రేషన్ సో ఎనీథింగ్ లెస్ దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆలిగోస్పర్మియా సో అగైన్ అలానే స్పర్మ్స్ మోటిలిటీ ఎలా ఉంది సో స్పర్మ్స్ నెంబర్తో పాటు మోటిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ సో మోటిలిటీ షుడ్ బి మోర్ దెన్ 32%. I mean, this is progressive motility. So in progressive motility, again, we differentiate into rapidly progressive and slow motility. So the motility, progressive motility should be more than 30%. And next comes morphology. So out of 100 sperms, at least 4 sperms should be normal. So that we see it on a microscope and look for morphology. So anything less than, it's again abnormal. So all these factors, if anything less than the normal things, we need to evaluate the patient. Just to add to sir's point and ఏంటంటే స్పర్మ్ అనాలిసిస్ మీరు ఇవ్వడానికి ఎప్పుడైనా ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ థింక్ అబ్స్టినెన్స్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ సో ఐడియల్ గా 3 to 5 days ఆఫ్ అబ్స్టినెన్స్ ఒకటి రీసెంట్ గా మీరు ఏదైనా ఫీవర్ ఎపిసోడ్స్ కానివ్వండి లేదా ఏదైనా యాంటీబయోటిక్ మేబీ రీసెంట్లీ వి హావ్ కోవిడ్ సో చాలా మంది కోవిడ్ రికవరీ తర్వాత So this is an important point. So COVID recovery or any fever or anything, so we need to wait for one spermatogenesis cycle. So this takes around 74 days. So roughly we need to wait for 3 months after any insult, like any viral fever, any fevers, whatever COVID or anything. So we need to wait for 3 months cycle. ఒకవేళ సర్జరీ అయింది అనుకోండి సార్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మేల్ అండర్వెంట్ లైక్ వారికోసిల్ రిపేర్ ఆర్ హైడ్రోసిల్ సర్జరీ ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్ దానికి ఎప్పుడు వెళ్ళమంటారు అనాలిసిస్ any insult or any surgery any trauma తర్వాత we need to wait for one spermatogenesis cycle. So this takes around 74 to 75 days. Sir, just before we move up to the next topic, మనకి ఏజ్ లో మనకి చాలా మంది యంగర్ ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు కూడా అనాలిసిస్ సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ కి వస్తూ ఉంటారు సో whom do you advise to get self evaluated by themselves like ఒక like cricket ball injury or recent trauma accident అయ్యి
or many of the men before getting married also they are coming. Also people who are having chronic diseases and cancer histories also they are coming. So మీరు చెప్పే advice So వాళ్ళకి. cancer, particularly speaking about cancers, so in cancer patients లో they give radiotherapy, chemotherapy and all. So after this radiotherapy and chemotherapy, the counts may decrease. So it may affect the spermatogenesis of testes. So అలాంటప్పుడు ఈ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ లో బిఫోర్ అండర్గోయింగ్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్ దే నీడ్ టు ఫ్రీజ్ 1 or 2 samples ఆఫ్ సెమెన్, బికాస్ ఫ్యూచర్ లో దీనివల్ల ఈ ట్రీట్మెంట్స్ వల్ల కౌంట్స్ తగ్గే ఛాన్స్, ఒక్కొక్కసారి జీరో కౌంట్స్ కూడా రావచ్చు ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్. So before any treatment, they need to freeze sample. So this is regarding cancer treatment. And regarding trauma, అంటే ఏదైనా ఇంజరీ అయింది, యాక్సిడెంట్స్, సో వీటి వల్ల స్పెసిఫిక్ గా ఏమన్నా ఐ మీన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సెమెన్ తగ్గటం, సో డిఫికల్టీ ఏమన్నా అనిపించటం, వాళ్ళకి పెయిన్ రావటం, ఇలా ఉన్నప్పుడు దే కెన్ కమ్ ఫర్ సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్. సో ఓఎసిస్ ఫర్టిలిటీలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి అని అంటే మీరు సెమెన్ ఫ్రీజింగ్ ఒకటి మనకి అడిషనల్ గా ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఎవరికైనా లైక్ మీకు స్పర్మ్ కౌంట్ తక్కువ ఉండడం కానివ్వండి, ఎజూస్పర్మియా ఉన్నప్పుడు మీకు మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకోవడానికి యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ప్రిఫర్ అవర్ సెంటర్ వేర్ ద సెమెన్ freezings can be done and stored up to few years and then later they can use for IVF treatment also. Sir, and next sir BMI ki manam enta importance ivvali. So obesity, so one of the factor for infertility. సో ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా కౌంట్స్ డెఫినెట్ గా తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది. సో బిఎంఐ ఐడియల్లీ ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 25. సో అప్ టు 30 we call it as overweight, 30 it's obesity. So ideally the BMI should be around 25, 26. So beyond that దాని వల్ల కూడా కౌంట్స్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ వెయిట్ అండ్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్. So what happens exactly when a male is actually gaining weight? సో ఒబేసిటీ ఆల్సో, దీనివల్ల ఒబేసిటీ వల్ల ఏమవుతుందంటే సో బాడీలో ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అనేది పెరుగుతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ వల్ల స్పర్మటోజెన్సిస్, స్పర్మ్ క్వాలిటీ, సో కౌంట్స్ కూడా నార్మల్ ఉండొచ్చు, బట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద స్పర్మ్ ఆర్ మోటిలిటీ ఆఫ్ ద స్పర్మ్ ఇవి కూడా తగ్గచ్చు. సో ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అనేది బాడీలో పెరగటం వల్ల ఒబేసిటీ వల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ వస్తుంది. అగైన్ ఒబేసిటీ వల్ల హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కూడా జరుగుతుంది. సో ఈ టెస్టోస్టిరాన్ ఈస్ట్రోజన్ రేషియో అనేది ఉంటుంది. సో ఒబేసిటీ ఉన్నప్పుడు ఈ టెస్టోస్టిరాన్ తగ్గి ఈస్ట్రోజన్ అనేది పెరుగుతుంది. సో నార్మల్ గా మేల్స్ లో ఈస్ట్రోజన్ అనేది మినిమల్ లో ఉండాలి, అండ్ టెస్టోస్టిరాన్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ 300 అలా ఉండాలి. సో ఈ ఒబేసిటీలో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ జరిగి దానివల్ల కూడా స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద స్పర్మ్ కూడా. సార్ కొంతమంది మేల్స్ మనకి గైనకోమాస్టియా కంప్లైంట్ ఉంటారు. ఐ థింక్ ఇన్ మేల్స్ వెన్ షుడ్ దే యాక్చువల్లీ ఐడెంటిఫై దెమ్ యూనో ఎప్పుడు మనకి అది ఇన్ఫర్టిలిటీ కానివ్వండి, స్పర్మ్ కౌంట్ కానీ ఏదైనా ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా. సో గైనకోమాస్టియా ఉన్న పేషెంట్స్ లో కూడా పర్టికులర్లీ వీళ్ళలో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ డెఫినెట్ ఈస్ట్రోజన్ అనేది హై ఉంటుంది. సో ఈస్ట్రోజన్ హై ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా టెస్టోస్టిరాన్ లో ఉండే ఛాన్స్, ఎందుకంటే ఈ టెస్టోస్టిరానే ఈస్ట్రోజన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ ఒబేస్ పేషెంట్. సో వాళ్ళలో స్పెసిఫికలీ గైనకోమాస్టియా ఉండొచ్చు, హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళు డెఫినెట్ గా ఎవాల్యుయేషన్. అండ్ కమింగ్ టు ద పర్సనల్ హిస్టరీ, ఇప్పుడు చాలా మంది మేల్స్ అంటే స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఇస్ అ వెరీ కామన్ థింగ్. ఐ థింక్ వీ కెనాట్ అడ్వైజ్ దెమ్ కంప్లీట్ టు స్టాప్, బట్ ఏదైనా కట్ ఆఫ్స్ ఉంటాయా సార్? సో డెఫినెట్లీ స్మోకింగ్ కి ఏం కట్ ఆఫ్ లేదండి. స్మోకింగ్ హ్యాస్ టు బి స్టాప్, దేర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఫర్. ఫర్ డ్రింకింగ్ దే సే యూజువలీ, సో అమెరికన్ గైడ్ లైన్ ప్రకారం పర్ వీక్ 14 units or 14 ml is the acceptable limit చెప్తారు, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ అడ్వైజబుల్. But for smoking, there is no cutoff. It has to be stopped. Okay. Drinking, the cutoff can be up to 14 to 15 ml per week. So apart from this, మనకి పర్సనల్ హిస్టరీస్ ఉంటే కొంతమందికి మనకి డయాబెటిక్స్ ఉంటారు, హైపర్టెన్సివ్స్ ఉంటారు, అండ్ ఎపిలెప్టిక్స్ ఉంటారు. అంటే దోస్ హూ ఆర్ ఆన్ యాంటీ ఎపిలెప్టిక్ డ్రగ్స్, అంటే ఫిట్స్ హిస్టరీ ఉంటుంది వాళ్ళకి. డయాబెటిక్స్ లో ఏంటంటే వాళ్ళు టాబ్లెట్స్ మీద, ఇన్సులిన్ మీద ఉంటారు, అండ్ హైపర్టెన్సివ్స్ టాబ్లెట్స్ మీద ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇవి ఫర్టిలిటీని డైరెక్ట్ గా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి, ఇండైరెక్ట్ గా, and how fit they are when they are compared with the normal patient. So any medical history ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే డయాబెటీస్ పర్టికులర్లీ వీళ్ళల్లో, అగైన్ వీళ్ళల్లో కూడా ఈ ఆక్సిడేటివ్ డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది, స్పర్మటోజెన్సిస్. సో డెఫినెట్ గా స్పర్మ్ కౌంట్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, డయాబెటిక్స్ లో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అగైన్ హైపర్టెన్సివ్, కార్డియాక్ పేషెంట్స్ వీళ్ళల్లో కూడా స్పర్మటోజెన్సిస్ తగ్గుతుంది. అగైన్ యాంటీ ఎపిలెప్టిక్స్ లో ఈ క్రానిక్ మెడికేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళలో కూడా స్పర్మటోజెన్సిస్ తగ్గే ఛాన్స్. సో ఎనీ క్రానిక్ మెడికేషన్ యూసేజ్ దానివల్ల కూడా
స్పర్మ్ ఏదైనా అడిషనల్ టెస్ట్ సజెస్ట్ చేస్తారా మీరు అపార్ట్ ఫ్రమ్ స్పర్మ్ టెస్ట్ ఇలా క్రానిక్ సఫరర్స్ కి? సో వీళ్ళల్లో ఈ డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో యూజువల్లీ సెమన్ అనాలిసిస్ అనేది బేసిక్ టెస్ట్ అండి. దీంట్లో వీ డోంట్ నో అబౌట్ ద స్పర్మ్ ఫంక్షన్. సో వీ నో ఓన్లీ ద స్పర్మ్స్, ఎన్ని స్పర్మ్స్ ఉన్నాయి, వాటి మొబిలిటీ ఎలా ఉంది, చూడటానికి ఎలా ఉంది, ఇవే తెలుస్తాయి, కానీ వీ డోంట్ నో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్. సో ఈ ఫంక్షన్ తెలియడానికి ఆఫ్ లైట్ ఈ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ టెస్టింగ్ అడ్వైస్ చేస్తాం. సో దీనివల్ల స్పామ్ లో ఉన్న డిఎన్ఏ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అనేది తెలుస్తుంది. సో ఈ పర్టికులర్లీ మెడికల్ ఇష్యూస్ ఉన్న పేషెంట్స్ లో డిఎన్ఏ క్వాలిటీ అనేది డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్. సో వీళ్ళల్లో అడ్వైస్ చేస్తాం. అలాగే ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా అడ్వైస్. సో సార్, ఈ డిఎన్ఏ క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మనం ఏమేమి ప్రికాషన్స్ పేషెంట్స్ చెప్పాలి? అండ్ బికాస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లాంగ్ టర్మ్ థింగ్, మనం లాస్ట్ లో కనుక్కునేది కాబట్టి కెన్ బి కరెక్ట్ ఆర్ మనకి లేదు డైరెక్ట్ గా ఏదైనా వేరే మోడాలిటీస్ కి వెళ్ళాలి? సో టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ వీ కెన్ కరెక్ట్ ఇట్. ఐ వుడ్ సే కంప్లీట్లీ కరెక్ట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్ ఏజ్ అనేది, సో మీరు ఎలాగో డిస్కస్ చేసినట్టు, సో ఐడియలీ 35-40 బిఫోరే యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ఆఫ్ యువర్ ఫర్టిలిటీ. సో ఆ 40 క్రాస్ అయ్యాక డిఎన్ఏ ఇష్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి సో దానివల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ వచ్చేసాను. అగైన్ మెడికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు సో డయాబెటీస్ అన్నిట్లో కంట్రోల్ ఉండాలి, హైపర్ టెన్షన్ కంట్రోల్ ఉండాలి. సో దాంతోపాటు లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి. సో ఒబేసిటీ పర్టికులర్లీ ఉన్నప్పుడు వెయిట్ లాస్, డైలీ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. మొబైల్ రేడియేషన్స్ వీటి వల్ల కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు, అండ్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ వీటి వల్ల కూడా రావచ్చు, పొల్యూటెంట్స్ అండ్ జంక్ ఫుడ్ వల్ల కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండాలి. అలాగే డైట్ లో కూడా ఇట్ షుడ్ బి మోర్ ఆఫ్ సలాడ్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్, స్ప్రౌట్స్. సో హెల్తీ డైట్ ఉండాలి. అండ్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే ఫిష్, ఎగ్ ఇవి ప్రిఫరబుల్ ఫుడ్స్ టు ఇంప్రూవ్. సో దీస్ ఆర్ న్యాచురల్ వేస్. అండ్ అగైన్ ఇంకా అదర్ రీజన్స్కి వస్తే వారికోసిల్ ఆల్సో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ పూర్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్, ఐ మీన్ పూర్ డిఎన్ఏ క్వాలిటీ. ఈ వారికోసిల్స్ కూడా ట్రీట్ చేస్తే డిఎన్ఏ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అయ్యి. సార్ వారికోసీల్ అంటే ఏంటి సార్? అంటే అందులో ప్లస్ గ్రేడింగ్ కూడా ఇస్తా ఉంటారు మనకి రిపోర్ట్స్ లో 1, 2, 3, 4 అని. సో అంటే 1, 2, 3, 4 లో డిఫరెన్స్ ఏంటి? అంటే ఎప్పుడు మనం సర్జరీకి ప్రిఫర్ చేయాలి అండ్ ఎప్పుడు మెడికేషన్స్ కి వెళ్ళాలి? ఇస్ దట్ రిలేటెడ్ టు ది ఏజ్ ఆల్సో? ఇప్పుడు యంగర్ ఏజ్ గ్రూప్ లో వారికోసీల్, ఓల్డర్ ఏజ్ గ్రూప్ లో వారికోసీల్. డెఫినెట్లీ అండి. సో వారికోసీల్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ ఎ ప్రోగ్రెసివ్ డిసీజ్. సో ఏజ్ పెరిగే కొద్ది వారికోసిల్ గ్రేడ్స్ కూడా పెరుగుతాం. సో ఈ వారికోసిల్ గ్రేడింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వారికోసిల్ అంటే ఏంటంటే టెస్టిస్ లో కొన్ని వెయిన్స్ ఉంటాయండి. సో ఈ వెయిన్స్ ద్వారా టెస్టిస్ లో యూజ్ అయిన బ్లడ్ హార్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ వెయిన్స్ అనేది సరిగ్గా పని చేయకపోవడం వల్ల ఆ వేస్ట్ బ్లడ్ అనేది టెస్టిస్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది. టెస్టిస్ దాని చుట్టుపక్కల స్టోర్ అవడం వల్ల సో టెస్టిక్యులర్ క్వాలిటీ, ఐ మీన్ టెస్టిస్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. దానివల్ల స్పామటోజెన్సిస్, స్పామ్ క్వాలిటీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్. సో ఈ వారికోసిల్ వల్ల డెఫినెట్ గా ఈ కౌంట్స్ ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో దీన్ని ఎలా గ్రేడింగ్ చేస్తాం అనేది, సో ఎగ్జామినేషన్ లో ఒక రకమైన గ్రేడింగ్ ఉంటుంది, స్కాన్ లో ఒక రకమైన గ్రేడింగ్ ఉంటుంది. సో ఎగ్జామినేషన్ లో 3 గ్రేడ్స్ ఉంటాయి. సో ఎంత గ్రేడ్ 3 అంటే హైలీ మోర్ సివియర్ వారికోసిల్, గ్రేడ్ 1 అంటే లెస్ సివియర్. అలాగే స్కానింగ్ లో కూడా డిఫరెంట్ గ్రేడ్ 1 టు గ్రేడ్ 4 చేస్తారు. సో యూజువల్లీ హయ్యర్ గ్రేడ్స్ ఉండి కౌంట్స్ తక్కువగా ఉంటే వి అడ్వైస్ సర్జరీ. అలాగే లోయర్ గ్రేడ్ ఉండి కౌంట్స్ నార్మల్ ఉంటే we can just use antioxidant medication. అవి వాడితే సరిపోతుంది. సో యూజువల్లీ హై గ్రేడ్ విత్ లో క్వాలిటీ, లో కౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు we advise. ఒకవేళ సర్జరీకి వెళ్ళాల్సి వస్తే సార్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ సర్జరీస్ ఆర్ అవైలబుల్? సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడాలిటీస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వారికోసిల్. సో ఇనిషియల్ గా మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉండేది, బట్ ఇట్ డజంట్ వర్క్. అంటే మందులు వాడితే ఇంప్రూవ్మెంట్ రాకపోవచ్చు అంటారా 3 and 4 గ్రూప్ వాళ్ళకి? సో మెడిసిన్స్ గా, సో దేర్ ఇస్ నో మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ వారికోసిల్. వారికోసిల్ వల్ల స్పర్మ్ క్వాలిటీ ఎఫెక్ట్ అయితే ఆ స్పర్మ్ క్వాలిటీ కోసం యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వాడచ్చు. ఎలాగైతే నేను ఇందాక చెప్పాను, ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ వల్ల ఈ కౌంట్స్ మొటిలిటీ తగ్గుతాయి. సో దానికి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అని ఉంటాయి. మనం గ్రీన్ టీ అడ్వైస్ చేస్తాం. సో దేర్ ఆర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వల్ల స్పర్మ్ కౌంట్స్ మొటిలిటీ ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్స్. బట్ వారికోసిల్ పర్ సే డజంట్ హావ్ ఎనీ మేనేజ్మెంట్. సో ఇట్స్ ఓన్లీ సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. సర్జరీస్ లో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్జరీస్. ఒకటి మైక్రోస్కోపిక్ సర్జరీ ఉంటుంది, లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఎంబోలిజం అని కూడా, అది కూడా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. సో కాయిల్స్ యూజ్ చేసి ఆ వెయిన్స్ ని బ్లాక్ చేస్తారు, అది కూడా. బట్ అన్నిట్లో బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి ఇట్స్ మైక్రోస్కోపిక్ సర్జరీ. మైక్రోస్కోపిక్ సబ్ ఇంగ్వైనల్ ఆర్ ఇంగ్వైనల్ ఇస్ ద బెస్ట్ సర్జికల్ ఆప్షన్. సో దీనివల్లే
రికరెన్స్ రేట్స్ తక్కువ ఉంటాయి అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్పామ్స్ కూడా బెటర్గా అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ వారికోసిల్ సర్జరీ మళ్ళీ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు 3 months తర్వాత స్పర్మాటోజెనసిస్ మనకి ఇంప్రూవ్ అయినట్టు తెలిస్తే మేబీ ద కపుల్ కెన్ ట్రై న్యాచురల్లీ. సో ఆ కౌంట్స్ ఇంప్రూవ్ అయిన దాన్ని బట్టి దే కెన్ ట్రై న్యాచురల్లీ. ఆ స్టెప్ డౌన్ కూడా జరగచ్చు. మేబీ వారికోసిల్ ముందు ఐవీఎఫ్ అవసరం రావచ్చు, వారికోసిల్ తర్వాత కౌంట్స్ పెరిగి దాన్ని ఐవీఎఫ్ నుంచి ఐయుఐ కూడా స్టెప్ డౌన్ కూడా అవ్వచ్చు. మేబీ ఐయుఐ నుంచి న్యాచురల్ గా కూడా ట్రై చేసే. సో సార్ మీరు పేషెంట్స్ చూస్తున్నప్పుడు డూ యూ కెన్ యూ ప్రిడిక్ట్ దట్ సూటబుల్ క్యాండిడేట్స్ ని ముందే? సో సూటబుల్ క్యాండిడేట్స్ ని ఎలా అంటే అండి, ఫస్ట్ థింగ్ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్స్ వెరీ ఓల్డ్ ఏజ్. ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు టెస్టిక్యులర్ వాల్యూమ్? టెస్టిక్యులర్ వాల్యూమ్ అండ్ హార్మోన్స్ కూడా రిలేట్ ఉంటుంది. సో హార్మోనల్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ హార్మోన్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ ఫర్ స్పామ్ ప్రొడక్షన్ అనేది చెక్ చేస్తాం. ఈ హార్మోన్ లెవెల్స్ నార్మల్ గా ఉండి టెస్టిక్యులర్ వాల్యూమ్ బాగుంటే వీళ్ళు they're better candidates for surgery than an old patient with low volume hormonal imbalance. సో దీంతో పాటు ఫీమేల్ ఇష్యూస్ కూడా చూడాలి. సో ఫీమేల్ ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నప్పుడు పేషెంట్ వారికోసిల్ ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ఫీమేల్ ఇష్యూస్ కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ. యాక్చువల్లీ ఇఫ్ ఫీమేల్ ఇస్ ఆన్ లోవర్ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మనం తనని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మేబీ ఐవీఎఫ్ కి ఫాస్ట్ అప్ చేస్తాం. అదే ఇఫ్ యంగ్ లేడీ వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్ మనకి ట్యూబ్స్ బాగుండి ఓవరీషన్ అంతా బాగున్నప్పుడు మేబీ సార్ అన్నట్టు వారికోసిల్ సర్జరీ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు ఫర్ ద కపుల్స్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ టైమ్ అండ్ ఆల్సో ఫీమేల్ పార్ట్నర్ బెటర్ సైడ్. They can wait for some days, some months, then we can advise varicocele. Otherwise female issues ఉన్నాయి, reserve low ఉంది అన్నప్పుడు we advise them directly for IVF, then to wait for varicocele. సార్ ఇప్పుడు కొంతమంది పేషెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు లైక్ సింగిల్ టెస్టిస్ ఉంటుంది అండ్ లో వాల్యూమ్ టెస్టిస్ ఒకటి, కొంతమందికి అన్డిసెండెడ్ టెస్టిస్ ఉండి అది ఇప్పుడే తెలుస్తుంది వాళ్ళకి. సో వాట్ అడ్వైస్ డు యూ గివ్ ఫర్ దిస్ పేషెంట్? సో అన్డిసెండెడ్ టెస్టిస్ అనేది యూజువల్ గా టెస్టిస్ బై బర్త్ కి స్క్రోటల్ సాక్స్ లో ఉండాలి. బై 9th month కి ప్రెగ్నెన్సీ 9th month లోనే కిందకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా రానప్పుడు దాన్ని అన్డిసెండెడ్ టెస్టిస్ అంటాం. సో ఆ టెస్టిస్ వచ్చే వేలో ఎక్కడన్నా ఆగిపోవచ్చు. సో దానివల్ల ఈ టెస్టిస్ అక్కడ ఆగిపోవడం వల్ల టెస్టిక్యులర్ ఫంక్షన్ అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. సో స్పామ్స్ ప్రొడక్షన్ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో ఐడియల్లీ ఇది 1 year ఆఫ్ ఏజ్ కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడే చేసేయాలి. బర్త్ నుంచి 1 year లోపల కనుక్కొని దాన్ని సర్జరీ చేసేయాలి. సో వన్స్ 1 year అయితే ఏజ్ క్రాస్ అయిందంటే ఆ స్పామ్ టెస్టిస్ ఫంక్షన్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది గ్రాడ్యువల్ గా. సో యూజువల్ గా అడల్ట్స్ లో అంటే ఈ 25-30 మధ్యలో ప్రెసెంట్ అయిన వాళ్ళకి ఆల్రెడీ టెస్టిక్యులర్ డ్యామేజ్ అనేది బాగా జరిగిపోయి ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి యూజువల్ గా మనం సర్జరీ చేసిన సర్జరీ అనేది ఆర్కిడోపెక్సీ అంటాం. సో ఆ టెస్టిస్ ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ సాక్స్ దగ్గర పెడతాం. సో దీనివల్ల యూజువల్ గా పెరిగే ఛాన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుందండి. బట్ సమ్ పేషెంట్స్ కొంత స్పామ్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇంప్రూవ్ అయితే వాళ్ళు ఏదర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ బట్టి వాళ్ళు న్యాచురల్ గా ట్రై చేయడం ఐవీఎఫ్ అనేది ట్రై చేయడం. సో అలా అన్డిసెండెడ్ టెస్టిస్ ఉన్నప్పుడు అందరూ ఆర్కిడోపెక్సీ చేసుకోవాలా? అలా ఉండిపోతే టెస్టిస్ ఏదైనా ప్రాబ్లం? అలా ఉండిపోతే వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ఒకటి స్పామ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఆగిపోతుంది, 2 క్యాన్సర్ గా చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే టెస్టిస్ అనేది ఆ కింద సాక్స్ లోనే ఉండాలి. ఎందుకు అంటే టెస్టిక్యులర్ టెంపరేచర్ 2 to 4 degrees మన బాడీ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. అలా ఉంటేనే టెస్టిస్ ఫంక్షన్ చేయగలుగుతుంది. లేదు అది పైన ఉండిపోతే అప్పుడు దాని టెంపరేచర్ బాడీ టెంపరేచర్ తో ఈక్వల్ అయిపోయి టెస్టిస్ డ్యామేజ్ అయిపోయి క్యాన్సర్ గా చేంజ్ అయ్యే. సో యూజువల్ గా 2 అన్డిసెండెడ్ ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక టెస్టిస్ ఉన్న ఆర్కిడోపెక్సీ చేసి కింద పెట్టారు. ఎందుకంటే 2 టెస్టిస్ ని తీసేస్తే టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ ఆగిపోతుంది. టెస్టోస్టెరాన్ కూడా బాడీకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సార్ అలాగే సింగిల్ టెస్టిస్ ఉన్నప్పుడు ఫంక్షనింగ్ లో అంతా బానే ఉంటుంది, బట్ పేషెంట్స్ కొంచెం లైక్ కంగారు పడుతూ ఉంటారు. ఈవెన్ ద కౌంట్ మోటిలిటీ ఇస్ ఫైన్. డూ దే నీడ్ టు టేక్ ఎనీ సమ్ ప్రికాషన్స్? సో అగైన్ అండి, ఇవే ఈ లైఫ్ స్టైల్ ఇష్యూస్ తోనే లైక్ టెస్టిక్యులర్ ఫంక్షన్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. సో ఒకటి వారికోసిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూడాలి. మనం హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయాలి. లైక్ ఏజ్ చెప్పినట్టు ఏజ్, పిఎంఐ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేస్తే సింగిల్ టెస్టిస్ ఈజ్ సఫిషియంట్ ఫర్ ఎ మేల్ టు బికమ్. సార్ అలాగే హైడ్రోసిల్ అంటే దానికి మనకి సో హైడ్రోసిల్ అంటే సో టెస్టిస్ లో ఒక శాక్ ఉంటుంది, ఆ శాక్ లో ఫ్లూయిడ్ చేరిపోవడం. సో ఫ్లూయిడ్ ఉండటం వల్ల అక్కడంతా ఫ్లూయిడ్ ఫామ్ అయిపోయి టెస్టిస్ సైజ్ టెస్టిస్ సైజ్ పెద్దగా ఉన్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. యూజువల్ గా హైడ్రోసిల్ వల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ ఏం జరగదు. కొంతమంది గ్రాస్ హైడ్రోసిల్స్ ఉంటాయి.
అప్పుడు ఆ టెస్టిస్ కొంచెం కంప్రెస్ అయ్యి టెస్టికులర్ ఫంక్షన్ తగ్గించవచ్చు, బట్ యూజువల్లీ టెస్టికులర్ ఫంక్షన్ తగ్గదు. సార్ ఇప్పుడు ద మోస్ట్ కామనెస్ట్ క్వశ్చన్ లైక్ జూస్పర్మియా, మనకి ఆ జూస్పర్మియా అని తెలిసినప్పుడు షుడ్ మేల్ స్టార్ట్ వరింగ్ బై దెన్ ఆర్ లేదు మళ్ళీ నెక్స్ట్ రిపీట్ టెస్ట్ ఎప్పుడు అడ్వైస్ చేస్తాము, దాని ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్? సో ఎజోస్పర్మియా అంటే మీకు తెలిసినట్టు సెమన్ లో ఫార్మ్స్ కనిపిపోదు, సెమన్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు. సో యూజువల్ గా అగైన్ ఒక రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకొని కూడా మనం ఎజోస్పర్మియాని కన్ఫర్మ్ చేయాలి. సో అట్లీస్ట్ మనకు 2 రిపోర్ట్స్ కావాలి. అగైన్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఆ స్పాంటోజెన్సీ సైకిల్ ఫినిష్ అయ్యేదాకా టైం ఇచ్చి, ఆ 74 days టైం ఇచ్చి దాని తర్వాత మళ్ళీ టెస్ట్ చేసి చూస్తాం. సో అప్పుడు కూడా 0 వచ్చిందంటే వీ కెన్ లేబుల్ ద పేషెంట్ యాజ్ ఎజోస్పర్మియా. సో ఎజోస్పర్మియాకి రీజన్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఎజోస్పర్మియా ఉండటానికి ఒకటి ప్రొడక్షన్ లేకపోవడం, స్పామ్స్ ప్రొడక్షన్ లేకపోవడం, లేదా సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ నుండి వచ్చే వేలో బ్లాక్ ఉంది. సో దాన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎజోస్పర్మియా. సో అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎజోస్పర్మియా, నాన్ అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎజోస్పర్మియా. సో ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎజోస్పర్మియా అనేది ఇది ఉంటే పేషెంట్ సేఫ్ సైడ్ ఉందంటే, ఎందుకంటే టెస్టిస్ లో స్పామ్ ప్రొడక్షన్ బాగానే ఉంటుంది కానీ బ్లాక్ వల్ల ప్రొడక్షన్ మెయిన్ బయటికి స్పామ్స్ రావు. సో కొన్ని బ్లాక్స్ ని కనుక్కొని మనం ట్రీట్ చేయొచ్చండి, బట్ కొన్ని బ్లాక్స్ ని మనం ట్రీట్ చేయలేం సర్జికల్. సో ఇలా బ్లాక్ ఉన్నా కానీ మనకి టెస్టిస్ లో ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం టీజా అనే ప్రొసీజర్ చేసి టెస్టిస్ ని స్పామ్స్ తీసి దాన్ని ఐవీఎఫ్ చేస్తాం. సో అలా ఉన్నప్పుడు పేషెంట్ ఈజ్ ఆన్ సేఫ్ సైడ్. బట్ ఈ నాన్ అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎజోస్పర్మియా అంటే స్పామ్స్ ప్రొడక్షన్ లేనప్పుడు మాత్రం ఇది కొంచెం రిస్కీ కండిషన్. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనం కొంత ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. సో ఎవాల్యుయేషన్ ఏం చేయాలంటే, హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఉందా బాడీలో చూడాలి. సెకండ్ థింగ్, జెనెటిక్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఇలా నాన్ అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎజోస్పర్మియా ఉన్నప్పుడు జెనెటిక్ టెస్ట్ చేసి చూడాలి. సో ఇవన్నీ ఎవాల్యుయేట్ చేశాక కూడా పేషెంట్ కి అగైన్ స్పామ్స్ దొరికే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో నాన్ అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎజోస్పర్మియాలో కూడా టెస్టిస్ లో అక్కడక్కడ స్పామ్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దీన్ని ఫోకల్ స్పామ్. సో అలా ఏమైనా ఉందా టెస్టిస్ ని ఓపెన్ చేసి మైక్రోటీస్ అనే ప్రొసీజర్ లో స్పామ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి దాంతో ఐవి. సో నాన్ అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎజోస్పర్మియా ఇస్ స్లైట్లీ డిఫికల్ట్, వేరస్ అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది కొంచెం బెటర్ గా మనకి టీజాలో స్పర్మ్స్ దొరుకుతాయి. సో ఇలా దొరికిన టెస్టికులర్ స్పర్మ్స్ నుంచి మనకు వచ్చే ఎంబ్రియోస్ కానివ్వండి అసలు ఎలా ఉంటాయి? సో అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎజోస్పర్మియాలో స్పర్మ్ క్వాలిటీ, ప్రొడక్షన్ ఇవన్నీ బాగానే ఉంటాయి కాబట్టి, సో అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎజోస్పర్మియాలో ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ మామూలుగానే ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ ఈక్వల్ టు నార్మల్ సెమన్ యూజ్ చేసినట్టు. బట్ నాన్ అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎజోస్పర్మియాలో ఈ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉన్న స్పర్మ్స్ ఒక్కొక్కసారి క్వాలిటీ తక్కువగా ఉండొచ్చు. సో దానివల్ల కొంత కంపారిటివ్లీ విత్ అబ్స్ట్రక్టివ్, నాన్ అబ్స్ట్రక్టివ్ లో కొంత ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ తక్కువ ఉండొచ్చు, బట్ స్టిల్ ఛాన్స్ అయితే డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. వీళ్ళలో ప్రీ హెరిడిక్ టెస్టింగ్ ఎంబ్రియోస్ మీద ఏదైనా థింక్ ఇట్ ఇస్ సో పర్టికులర్లీ మేల్ పేషెంట్ లో ఏమన్నా జెనెటిక్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయని మనకి తెలిస్తే మాత్రం వీళ్ళలో ఆ ఎంబ్రియోని కూడా జెనెటిక్ టెస్ట్ చేస్తే యూజ్ అవుతుంది. సార్ అండ్ లాస్ట్లీ చాలా మందికి పర్సనల్ గా ఎరెక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. సో వీళ్ళకి ఏం అడ్వైస్ చేస్తారు? సో ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ అనేది ఇప్పుడు చాలా కామన్ అయిపోయింది. సో వన్స్ అపాన్ ఎ టైం ఏమయ్యేదంటే, సో లేడీస్ లో ఎట్లా మెనోపాజ్ ఉంటుందో మేల్స్ లో కూడా ఆండ్రోపాజ్ అనేది ఉంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ టెస్టోస్టెరాన్ తగ్గిపోవడం, దీనివల్ల ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ వచ్చాయి ఓల్డ్ ఏజ్ లో వచ్చాయి. బట్ ఇప్పుడు మన లైఫ్ స్టైల్ వల్ల, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ అనేది చాలా ఎర్లీగా వస్తుంది. సో ఈవెన్ యంగ్ ఏజ్ అరౌండ్ 20s 30s లో కూడా ఎరెక్షన్ ఇష్యూస్ వస్తుంది. సో ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ ఇష్యూస్. సో హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయాలి. డైట్, సమ్ సార్ట్ ఎవ్రీడే ఏదో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఇట్లా ఉంటే ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ కూడా తగ్గుతాయి. సో ఎరెక్షన్ ఇష్యూస్ కూడా తగ్గుతాయి. అండ్ ఒకవేళ ఉన్నా కానీ వీ కెన్ ట్రీట్ దీస్ ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్. There are medical options ఉన్నాయి మనకి. Until unless if it is a psychological erectile dysfunction, slightly might be difficult for us to counsel. So I think sir has answered most of our questions today. చాలా మటుకి కూడా మనకి రెగ్యులర్ గా వచ్చే డౌట్స్ అన్ని I have covered. Do we have any questions? So I request all the viewers, please do visit us in any of our branch. We are there in Hyderabad and Warangal. మీకు ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడైనా మేల్ ఫర్టిలిటీకి సంబంధించిన డౌట్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే సార్ని కలవాలనుకున్నా కానీ యూ కెన్ ప్లీజ్ కాల్ us to the below scrolling numbers. Thank you so much, sir. Thank you for your valuable time today.
There's a question: can varicocele lead to erectile dysfunction? So varicocele can sometimes lead to erectile dysfunction. ఎందుకంటే varicocele హై గ్రేడ్ ఉన్నప్పుడు సో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కూడా జరుగుతుంది. సో మైక్రో లెవెల్లో బ్లడ్ లెవెల్లో ఈ టెస్టోస్టిరాన్ సర్క్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ varicocele హై గ్రేడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ జరిగి ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్. So we need to check for. So maybe when the varicocele is corrected simultaneously, manaki it can be treated. So what is the treatment for zero sperm count? So మీరు అలాగో చెప్పినట్టు so we call it as azoospermia. Sir, azoospermia ki cryptozoospermia ki how do patient understand? So azoospermia అంటే azoospermia అంటే కంప్లీట్ గా స్పర్మ్స్ లేకపోవడం మనం సెమెన్ టెస్ట్ చేసినాక. క్రిప్టోజోస్పర్మియా అంటే కొన్ని స్పర్మ్స్ ఉంటుందండి. సో యూజువల్లీ లెస్ దెన్ 1 million ఉంటాయి. చాలా తక్కువ స్పర్మ్స్ అండ్ క్వాలిటీ పూర్ గా ఉంటాయి. బట్ ఈ క్రిప్టోజోస్పర్మియా పేషెంట్స్ లో దే ఆర్ ఆన్ సేఫ్ సైడ్. ఎందుకంటే ఎన్నో కొన్ని స్పర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దే కెన్ ఈజీలీ గో. Do you think cryptozoospermic men when they are undergoing a teaser వాళ్ళకి స్పర్మ్స్ రిట్రీవల్ స్పర్మ్ రిట్రీవల్ బెటర్ గా ఉంటుంది దాన్ కంప్లీట్ అజోస్పర్మియా అండ్ దే ఆర్ ఆన్ సేఫర్ సైడ్ ఫర్ IVF. So I think how much does being overweight affect fertility? So obesity will definitely affect. So do you have any cutoff BMI like above 40 ఉన్నప్పుడు definitely గా ఇంత weight తగ్గాక men కి కూడా తీసుకెళ్ళాలి అని do you have any cutoff? So there is no specific cutoff for that ani but particularly ఈ overweight ఉన్న వాళ్ళలో DNA fragmentation చెక్ చేసి ఒకవేళ DNA fragmentation మనక పూర్ గా ఉంది DNA క్వాలిటీ పూర్ గా ఉందంటే we can advise weight loss at least a BMI 25-30 దాకా వచ్చేలాగా they can do that. If the DFI అంటే DNA డ్యామేజ్ ఒకవేళ 50 and above percentage కి వెళ్ళినప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇవన్నీ చేశాక కూడా మనము ఏదైనా లైక్ ఇండివిజువల్ కేసెస్ లో ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ నాట్ బెటర్ టు ప్రిఫర్ అని ఏదైనా ఎప్పుడైనా చెప్పాల్సి వస్తుందా? I mean like advice for IVF. So particularly female issues ఏమన్నా ఉంటే అడ్వైస్ చేయొచ్చు. సెకండ్ థింగ్ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్. ఈజ్ ఆల్రెడీ అరౌండ్ 40 క్రాస్ అయినాక there is no point in waiting కాబట్టి మ్యారిటల్ లైఫ్ కూడా చూసి if the young couple అయితే we can give an option for weight loss or lifestyle changes. It's an older couple that was. Is there are any signs of low testosterone in a man? Yeah, so definitely testosterone one factor is it's important for sexual function. So low testosterone ఉన్నప్పుడు పేషెంట్ సెక్షువల్ డిస్ఫంక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో సెక్షువల్ డిజైర్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎరెక్షన్ ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. So apart from that, so can this be a temporary thing or a long term? Because when we treat them with medications, maybe temporary relief. It's a temporary thing, and definitely it's not a permanent cure. So once fertility finish ayaka, we can treat them with tablets, with testosterone. So ఇంకా సెక్షువల్ డిస్ఫంక్షన్ తో పాటు టెస్టోస్టెరాన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హార్ట్ ఫంక్షనింగ్, బోన్ ఫంక్షనింగ్. సో లో టెస్టోస్టెరాన్ ఉన్నప్పుడు వీక్నెస్ ఉండటం, యాక్టివిటీ లెస్ యాక్టివ్ గా ఉండటం, ఒకసారి హార్ట్ ఇష్యూస్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్. సో టెస్టోస్టెరాన్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ సెక్షువల్ డిస్ఫంక్షన్, ఫర్ నార్మల్ వెల్ బీయింగ్ ఆల్సో ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్. How do we treat this condition, sir? So testosterone, if it's before fertility అయితే మాత్రం we can't directly treat them with testosterone drugs. So we need to treat them with hormonal treatment which indirectly improves the testosterone. So HCG injections are okay. So we can give that HMG HCG injections. And there are few oral drugs like clomiphene and all. So these can be there. But once they finish up the fertility, we can directly give them testosterone tablets or injections. So diabetes, yeah, I think we have discussed that. So diabetes definitely affects, because diabetes can affect the oxidative stress. Diabetes can definitely, and other thing, infection. Those are the main causes of testicular failure. So first of all, on the lifestyle issues, on a way of living, reasons for testicular failure. So apart from that, varicoceles, genetic issues, obesity, smoking, drinking. So all these can affect testicular. We have covered almost all of the things, sir. There is a question: sperm lo pus cells unte treatment. So pus cells ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి అనేది చూడాలండి. ఒకటి స్పర్మ్స్ వచ్చే వేలో ఏమన్నా
ఇన్ఫెక్షన్స్ ఐ వస్తున్నాయా? థింక్ మేబీ చాలా మందికి కలెక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్పర్మ్ లో పస్సల్స్ అనేది అంత ఈజీగా రావండి. వచ్చినాయి అంటే ఫస్ట్ అసలు కలెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నాయో చూడాలి. సో ఐడియల్ వే ఆఫ్ కలెక్షన్ ఏంటంటే మనం స్కిన్ ఏదైతే ఉంటుందో పెనిస్ మీద స్కిన్ రిట్రాక్ట్ చేసి సోప్ సొల్యూషన్ తో వాష్ చేసి కంటైనర్ టచ్ అవ్వకుండా స్టెరైల్ కంటైనర్ తో కరెక్ట్ గా వేస్తే యూజువల్ గా స్పామ్స్ ఉండవు. సో ఇన్ కేస్ అలా ప్రాపర్ గా కలెక్ట్ చేసిన స్పామ్స్ ఉన్నాయంటే అది ఎవాల్యుయేషన్ చేసి చూడాలి. సో ఫస్ట్ దానికి సెమెన్ కల్చర్ సెన్సిటివిటీ టెస్టింగ్ అని ఉంటుంది. సో ఏ బ్యాక్టీరియా ఏ ఆర్గానిజం వల్ల ఈ పస్సల్స్ వచ్చిన ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో చూసి దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు. అండ్ వచ్చే వేలో ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా చూడాలి. సో దానికి ఇంకా వేరే యూరినరీ కంప్లైంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, సో క్రానిక్ ప్రాస్టేటైటిస్ అని ఉంటుంది. సో దాని వల్ల కూడా ఈ పస్సల్స్ రావచ్చు. సో అట్లా ఏమైనా ఉన్నాయా ఫర్దర్ గా స్కాన్స్ చేసి ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. సో యాంటీబయాటిక్ కవరేజ్ తర్వాత అగైన్ వీ కెన్ రిపీట్ దట్ అండ్ మేక్ Still, షూర్. if it's positive ఉందంటే we can evaluate. One more question, sir. How much motility is sufficient for IVF? So usually for IVF, so normal pregnancy రావాలి అంటే the minimum motility should be more than around 30%. So anything less than 30%, natural గా pregnancy వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువ. Then we advise for infertility treatment. So infertility treatments లో IUI, IVF fixing. So for IUI, the motility should be at least 20% and above. So ఈ 20 to 30% ఉన్న patients లో IUI advices. So anything less than 20%, we advise for IVF. But IVF కి కూడా at least 5 to 20% motility ఉండాలి. Anything less than 5%, we advise for ICSI. సో ఐవీఎఫ్ కి ఎక్సీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనం ఎక్సీలో ఎగ్ లోపలికి స్పర్మ్ ని ఇంజెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళ యూజువల్లీ పేషెంట్స్ ఆస్క్ us, నిల్ మోటిలిటీ ఉన్నా కానీ హౌ So ఇస్ we ఇట్ can do పాసిబుల్. ఇక్సీ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. అండ్ లీస్ట్ మోటిలిటీ ఉన్నా కానివ్వండి మనం ఇక్సీ చేసుకోవచ్చు. ఆ సార్ చెప్పినట్టు మనకి 10 to 20% మోటిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఐవీఎఫ్ కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది. Sir, anything more you want to add for the viewers? So that's it for me. So maintain healthy lifestyle. So daily some sort of physical activity should be there. So try to reduce the screen time, mobile or laptops. Sleep should be Sir, regular. one more question. I think for software employees, because of their working hours, So వాళ్ళలో చాలా మందికి మనం అంటే స్పర్మ్ కౌంట్ మొటిలిటీ తక్కువ చూస్తున్నాము. దే కెనాట్ చేంజ్ దేర్ షిఫ్ట్ టైమింగ్. So usually we advise to change the shift time if it's not at all possible. At least rest of the things should be normal. So unnecessary mobile usage, mobile radiations. So sleep at least daily, at least 7 to 8 hours sleep ఉండాలి. So ఈ నైట్ టైం వీళ్ళు జంక్ ఫుడ్ తీసుకోవడం ఇట్లాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి. డైలీ ఏదో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండాలి. And frequent గా they need to meet whenever they're trying for fertility. So every alternate day, we advise for ejaculation. Yeah. So there are few healthy ways to overcome. So thank you so much for your time, sir. So under viewers, please, male infertility is no more a myth. You can please walk into any of our centers and make ఎటువంటి problem kaina kani our Oasis Fertility is there for all the solutions, and we have an expert team with Dr. Raghuveer sir here. We have been doing testicular teaser retrievals, especially in Warangal. Almost I think 5 cases per month outunnai. That means azoospermia incidence is on rise, and we are still doing our best for all our patients. And the success rates are equal, almost equal for both the IVF testicular sperm exciton, it is 40% and ejaculate it is 50%. I think 10% difference is not making any thing. So that's it, Andy. Thank you so much for watching this live show. Any more doubts, you can drop us an email or you can drop us a message to the below scrolling numbers. Thank you so much. Thank you so much.